হাই ফ্রেন্ড, ব্লগটা আমি শুরু করলাম। আশা করব তোমরা সকলেই ভালো আছো। আমি এখন চাটা বসিয়ে দিয়েছি। চায়ে দিয়েছি তেজপাতা আর দিয়েছি আদা। চা আমার হয়ে গেছে। চায়ের সাথে আমি নিয়ে নিয়েছি বিস্কিট। বাজারে গেছি, বাজারে গিয়ে কিছু সবজি নিয়েছি। সবজিটা লাগে নিয়ে এসছি আমি। দেখো, বেগুন, পটল, ঝিঙে, উচ্ছে আছে, আলু, পেঁয়াজ। জামা কাপড় দেখো ধোয়া হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে মেলতে হবে। সব বালতিতে জমা করেছি, এবার এগুলো মেলে দেবো, বারান্দাতেই মেলে দেবো। জামা কাপড় সব মেলা হয়ে গেছে। ভাত আমি বসিয়ে দিয়েছি। ভাত আমার হচ্ছে, হয়ে গেছে ভাত। আজ প্রেশার কুকারই চিকেন বানিয়েছি। বাজার টাজার গেলে না লেট হয়ে যায়, তো তাড়াতাড়ি করে প্রেশার কুকারেই বসিয়ে দিয়েছি। লাঞ্চে ছিল ফুলের বড়া আর চিকেন। এখন আমি বানাবো ম্যাঙ্গো শেক। ম্যাঙ্গো শেক বানানোর জন্য নিয়েছি আম, মিচড়ি, নিয়েছি খেজুর আর টক দই। আমের খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খোসাটা ছাড়িয়ে নেব। আমগুলো কেটে নিচ্ছি, মিক্সিতে করব।
মিক্সির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আম, দিলাম খেজুর, মিছরি দিলাম, দই দিলাম, ঠান্ডাতে কিন্তু খুব ভালো লাগে খেতে। দিয়ে দিলাম জল, ম্যাঙ্গো শেক রেডি হয়ে গেছে। পরিবেশন করলাম মাটির গ্লাসে। ম্যাঙ্গো শেক রেডি। খুব ভালো হয় খেতে, ট্রাই করো। রাতে বানিয়েছি চাউমিন, তো জল বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম নুন, চাউমিন দিয়ে ওটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি তেল, তেলটা গরম হচ্ছে, আলু, গাজর, বিনস, পেঁয়াজ সব দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম নুন, চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটাকে ছোট ছোট পিস করেছি, বানাচ্ছি চিকেন চাউমিন। বড় চাউমিন, তাই জন্য একটু আলু দিয়ে দিলাম। দিচ্ছি একটু রসুন, রসুনটাকে ভেজে নিচ্ছি।
ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। সবজিটা হচ্ছে, ঢাকা দিয়ে দিলাম। চাউমিনটা হয়ে গেছে, তেল দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, দিয়ে দিচ্ছি চাউমিন। বানাচ্ছি চিলি চিকেন। চিকেনগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে ওটা ফ্রাই করছি। ফ্রাই হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, সয়া সস, চিলি সস আর নুন। দেখো আমার চাউমিন রেডি হয়ে গেছে। ওপরে স্ক্রাম্বলস করে দিয়ে দিয়েছি। চিকেন চাউমিন আর চিলি চিকেন বানিয়েছিলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো, সাথে কমেন্ট করো। চাউমিন আর চিলি চিকেন আমার রেডি।